আছে সেগুলো তোমরা জানো যে জেনারেল in different orientation তোমরা পড়েছো the composite viscera of the tongue palate পড়েছো তো গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ কোথায় সাপ্লাই করে posterior 1/3 of tongue along with circumvallate papilla ওটা আসেনি যারা কালকে দেখেছো পিরামিড অলিভ and inferior cerebellar peduncle দেখেছো তো the pyramid olive না দেখা হয়নি between the pyramids and olive there is anterolateral sulcus and olive and inferior cerebellar peduncle there is a posterolateral sulcus 9th 10th 11th and 12th cranial nerves coming from the medulla এবং এদের অরিজিন হয় থ্রু রুটলেটস আফটার দ্যাট দে জয়েন্টস দ্য রুটলেটস জয়েন্টস অ্যান্ড ফর্মস দ্য ট্রাঙ্ক গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের দিস এ ক্রেনিয়াল নার্ভ কিন্তু দুটো গ্যাংলিয়া থাকে and inferior ganglion of glossopharyngeal nerve the superior ganglion of the glossopharyngeal nerve gives no branches but only the inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve which is situated na eta na তোমরা পেট্রাস টেম্পোরাল পার্ট দেখেছো the petrous part of the temporal bone ওখানে থাকবে the inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve the inferior border যেই ওটা বেরিয়ে এলো একটা ফোরামেন পাবে এই ফোরামেনটার নাম কি এই ফোরামেন দিয়েই বেরিয়ে আসবে ফোরামেনটার নাম কি বেরোনোর রাস্তা কোথায় 9 10 11 একটাই ফোরামেন কি জুগুলার ফোরামেনের অ্যান্টেরিয়র মিডল এন্ড পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট তোমরা জানো ইন্টারনাল জুগুলার ভেন দ্য সিগময়েড সাইনাস কন্টিনিউ অ্যাজ ইন্টারনাল জুগুলার ভেন তাহলে পরের হলো অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট এন্ড মিডল কম্পার্টমেন্ট অফ জুগুলার ফোরামেন অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট দিয়ে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস মিডল কম্পার্টমেন্ট দিয়ে 9 10 11 9 10 11 কিন্তু এদের আবার ব্যাপার আছে তিনজন আছে দুজন সেপারেট একজন আলাদা কে না গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ having separate dural sheath and 10th and 11th having same dural sheath তাহলে 9 10 11 এখান দিয়ে চলে এলো glossopharyngeal nerve having 6 branches এটা মনে রাখতে হবে 6 branches of glossopharyngeal nerve কি ব্রাঞ্চ the first ও যে tympanic branch অনেক নার্ভ আছে অনেক নিউক্লিয়াস আছে আমি নিউক্লিয়াসে যাচ্ছি না অনেক নিউক্লিয়াস আছে অনেক ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে সেগুলো তোমরা জানো যে জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট এগুলো জানা আছে এগুলো সব কলাম আছে the functional component or column of the 9th the glossopharyngeal nerve having 6 branches first হচ্ছে very important branch tympanic branch এবং এটার নাম দেওয়া হয়েছে জ্যাকবসন নার্ভ you see the tympanic branch inside the tympanic cavity তার মানে through tympanic canaliculus it goes inside the tympanic cavity মানে middle ear cavity so in middle ear cavity it supplies তার মানে কি the middle ear cavity the mastoid air cell mastoid antrum and external auditory meatus it supplies and it forms a plexus
উইথ দ্য ক্যারোটিডোটিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ, তোমরা জানো যে কোনো আর্টারি গেলে, যদি আর্টারি যায়, আর্টারির পাশে কে যায়? ধরো এটা একটা আর্টারি, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এর পাশে কে যাবে? প্লেক্সাস অফ নার্ভস, যেটা বলা হয় সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস অ্যালং দ্য আর্টারি। তাহলে সেখান থেকে ব্রাঞ্চ হয়ে টিম্প্যানিক প্লেক্সাস তৈরি হলো। টিম্প্যানিক প্লেক্সাস ওই পুরো মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, ম্যাস্টোয়েড এয়ার সেল, ম্যাস্টোয়েড অ্যান্ট্রাম, এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাসকে সাপ্লাই করলো। ফার্স্ট ব্রাঞ্চ টিম্প্যানিক প্লেক্সাস। গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল মেনলি দ্য সেন্সরি ডিস্ট্রিবিউশন, সেন্সেশন দেবে, সে স্পেশাল সেন্সেশন হোক আর জেনারেল সেন্সেশন হোক। স্পেশাল সেন্সেশন মিন্স টেস্ট সেন্সেশন। Posterior 1/3 of the tongue along with the circumvallate papilla, it is conveyed by glossopharyngeal nerve. Posterior 1/3, anterior 2/3 নয়, কিন্তু anterior 2/3 এ আলাদা সেপারেট নার্ভ সাপ্লাই আছে, তোমরা জানো। তাহলে posterior 1/3 of the tongue is supplied by the, দেখো টাঙে এলো, এই ব্রাঞ্চটাকে নাম দিয়েছি লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ। ফার্স্ট হচ্ছে টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড হচ্ছে লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ। এই টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ থেকে তোমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন কি কি জানো? নেম অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া মনে আছে? মনে নেই? একটাও মনে নেই? একটাও মনে নেই? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন, টেরিগোম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, এই টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন, এগুলো মনে নেই? প্যারাসিম্প্যাথেটিক কোন সিস্টেমটা, মানে স্পাইনাল কর্ডের কোন সিস্টেম প্যারাসিম্প্যাথেটিক সঙ্গে রিলেটেড? ক্রেনিওস্যাক্রাল। তাহলে ক্রেনিওস্যাক্রাল হলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ রিলেটেড টু দ্য ওয়ান গ্যাংলিয়ন, এটা মনে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ওটিক গ্যাংলিয়ন। ওটিক গ্যাংলিয়ন দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ফলে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল মানে একটা গ্যাংলিয়ন থাকলে কি হয়, একটা গ্যাংলিয়ন এখানে তৈরি হলো, আগে একটা নার্ভ থাকে, গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস, এখান থেকে গ্যাংলিয়া থেকে আবার আরেকটা পোস্ট গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস চলে যাবে, সিক্রেটোমোটর ফাইবারস। তার মানে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ রিলেটেড, or it is very important for secretomotor fibers to the parotid gland. Parotid gland, এই জন্যে এই যে ফার্স্ট প্রিগ্যাংলিয়নিকটা বলছি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ লেসার পেট্রোসাল নার্ভ। লেসার পেট্রোসাল নার্ভ ফ্রম দ্য টিম্প্যানিক প্লেক্সাস একটা নার্ভ জন্ম দেয়, তার নাম হচ্ছে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ। থ্রু দিস লেসার পেট্রোসাল নার্ভ it goes into the otic ganglion. কে গ্লসোফেরিঞ্জিয়ালেরই কম্পোনেন্ট হচ্ছে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ তৈরি করলো। লেসার পেট্রোসাল নার্ভ ওটিক গ্যাংলিয়াতে এলো, সেখান থেকে প্যারোটিডে যাবে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। থ্রু অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ ইট গোজ টু দা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। অর্থাৎ পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিক্রেটোমোটর ফাইবারস টু দা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড হচ্ছে along the অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। প্রিগ্যাংলিয়নিক কি? লেসার পেট্রোসাল, এটা গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল দিল, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল দিল। এছাড়াও ইউ সি দ্য লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চেস। দ্য লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ কিসের জন্য দায়ী? জেনারেল অ্যান্ড টেস্ট সেন্সেশন অফ দ্য পোস্টেরিয়র 1/3 অফ দ্য টাং অ্যালং উইথ দ্য সার্কামভ্যালেট প্যাপিলা। কারণ গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল কোন ব্রেঙ্কিয়াল আর্চের নার্ভ? কোন ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল? আরে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ হয়ে গেছে তো, একটা কাজ একটা হয়েছে শুধু, এটা হচ্ছে থার্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ হচ্ছে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ, দ্য 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ। এটা মিক্সড, একটা মাত্র মাসলকে সাপ্লাই করে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ, কার নাম কি? তোরা সেই ফর্মুলাগুলো সব জানিস? ল্যারিংস, এগুলো জানিস? এই ফর্মুলাগুলো একটা ফর্মুলা আছে, all the muscles of the tongue is supplied by, বল,
12 cranial nerve, that is hypoglossal nerve, except palatoglossus, which is supplied by the pharyngeal plexus. আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেক্সাস তৈরি হয়, তোরা যদি ফ্যারিংস পড়া থাকে তাহলে তোরা জানিস তিনটে কনস্ট্রিক্টর মাসলস আছে, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর অ্যান্ড ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। এই মিডল কনস্ট্রিক্টর মাসলস এর ওপরে, অর্থাৎ ইন বিটুইন দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড মিডল, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ঢুকবে। গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যে টার্মিনেট হবে কোথায় হবে? ফ্যারিংসে। আর আরেকটা টার্মিনেশন লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ। pharyngeal branch of glossopharyngeal nerve কাকে সাপ্লাই করবে? বল। only the general sensation, that is sensory supply to the mucous membrane of the pharynx। এই যে আমরা হাত দিলাম, গ্যাগ রিফ্লেক্স, তুই যদি আঙুলটা তোর মুখে ঢোকাস ফ্যারিংসে, ফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট আছে তো, ফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট অফ টাং, ওরাল পার্ট অফ দ্য টাং, তাহলে এই যে পুরো ফ্যারিংসের ওয়ালে যদি তুই আঙুলটা ঢুকিয়ে দিস, তুই কি করবে? একটা কাফ রিফ্লেক্স হবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ গ্যাগ রিফ্লেক্স। তুই যদি আঙুল যে কোনো কিছু যদি এখানে তুই এন্ট্রি করিস, তাহলে ইট ইজ সাপ্লাইড বাই গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, ফ্যারিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ হুইচ ফর্ম দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস। ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস কে কে তৈরি করে রে? কে বলতে পারবে? এনিবডি? একটা ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস হয়ে যায়। প্লেক্সাস মানে অনেকগুলো নার্ভ এসে একটা জায়গায় সমষ্টি, কালেকশন অফ নার্ভস। কি কি নার্ভস জানিস ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস? বল। ভেরি গুড, ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। তিনটে নার্ভ ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস তৈরি করে অন দ্য বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা, that is fascia covering the middle constrictor muscles। একটা ফ্যারিঙ্গোব্যাজিলার ফাসা আছে, বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা আছে। তাহলে ফাসা কভারিং দ্য মিডল কনস্ট্রিক্টর যদি ফ্যারিংস হয়, সেখানে ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস তৈরি হয়। তার একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ ফ্রম গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, দ্যাট ইজ pharyngeal branch। pharyngeal branch, see the pharyngeal branch, it supply the pharyngeal wall, that is mucous membrane of the pharyngeal wall। general sensation, taste sensation নয়, taste sensation lingual branch, posterior 1/3 of the tongue along with the circumvallate papilla। প্যাপিলাকে কিন্তু কডা টিম্প্যানি বা লিঙ্গুয়াল নার্ভ সাপ্লাই করবে না, এক্সেপ্ট সার্কামভ্যালেট। অনেকগুলো প্যাপিলা আছে, তার মধ্যে সার্কামভ্যালেট প্যাপিলা along the posterior 1/3 of the tongue is supplied by glossopharyngeal nerve, and it also supplies the tonsil, the palatine tonsil fossage, the tonsillar branch। তাহলে কি কি ব্রাঞ্চ হলো? ফার্স্ট হলো টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ। দেখো, লেসার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ হয়ে চলে গেল ওটিক গ্যাংলিয়ন। ফ্রম দি ওটিক গ্যাংলিয়ন ইট goes into the parotid gland for secretomotor fibers of the parotid। কারণ প্যারোটিড সিক্রেশন যদি না হয়, সালাইভারি সিক্রেশন, তোর কোনো ডাইজেশন হবে না। তাহলে প্যারোটিড সিক্রেশনের জন্য দায়ী হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ সেটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের পোস্ট গ্যাংলোনিক প্যারাসিম্প্যাথিক সিক্রেটোমোটর ফাইবার্স টু দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। কারণ অনেকগুলো ফাইবার্স থাকে, আর একটা মাত্র মাসেলকে সাপ্লাই করবে যে মাসেলসের ও সুপারফিশিয়ালি থাকবে এবং লোয়ার বর্ডারকে উইন্স রাউন্ড করবে, তার নাম তোমরা জানো, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য স্টাইলয়েড অ্যাপারেটাস, দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। নাম কি? ফ্যারিংসে আসছে, নাম কি? স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস। স্টাইলয়েড থেকে তো তিনটে মাসেলস আছে, স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস, স্টাইলোহায়োয়েড এন্ড আর কি স্টাইলোগ্লসাস। বলেছিলাম না, তিনটে মাসেল, দুটো লিগামেন্টস। লিগামেন্টস হচ্ছে স্টাইলোহায়োয়েড লিগামেন্ট, দোলনার মতো ঝোলে হায়োয়েড বোন, দুটো স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে স্টাইলোহায়োয়েড লিগামেন্ট দিয়ে, আর স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টস অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে স্টাইলয়েড প্রসেস। তাহলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আমি কিন্তু এ করে যাচ্ছি, চলে যাবো ভেগাসে। এনি ডাউট অ্যাবাউট গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ বল। ও আরেকটা বলা হলো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিনকোপাল অ্যাটাক, যাকে বলা হয় ক্যারোটিড নার্ভ, ক্যারোটিড সাইনাস এন্ড ক্যারোটিড বডি। তোমরা জানো
along the internal carotid artery and bifurcation of the common carotid artery, দুটো বডি থাকে, একটা ক্যারোটিড বডি, একটা ক্যারোটিড সাইনাস। তার মানে এটা কেমোরিসেপ্টর এবং ব্যারোরিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। শুধু গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নয়, এখানে ভেগাসও আছে, এগুলো সাইনাস নার্ভ বলা হয় বা ক্যারোটিড নার্ভ। কাকে সাপ্লাই করবে? ক্যারোটিড বডি এন্ড ক্যারোটিড সাইনাস। Know the anatomy of lungs properly, and I'm not explaining the anatomy of lung anymore. We are not supposed to because we don't have enough time. So straight away we jump into pneumonia. Respiratory tract infections are by far the most common infection in the body. The respiratory tract gets infected more than any other organs in the body. So the most common respiratory tract infection is what? What is the most common respiratory tract infection? URTI, yes. Upper respiratory tract infections. Which one? By far the most common is cold. Cold, pharyngitis. These are by far the most common. Okay. So that's what I've said. Respiratory tract infections are by far the most common infections in the body. They are affected more than any other organs in the body, and most commonly they present as common cold, pharyngitis. That is the URTIs, upper respiratory tract infections, which are caused by viruses. So what is pneumonia? So pneumonia is defined as any infection of the lung parenchyma. Any infection affecting the lung is known as pneumonia. So what causes pneumonia? It can have a bacterial etiology. It can have a bacterial etiology, it can have a viral etiology, mycoplasmal, fungal. So it can have a varied etiologies. Upper respiratory tract infections like common cold, pharyngitis, they are most commonly caused by viruses. But when we talk about pneumonia, which is defined as any infections of the lung parenchyma, so what are the etiological agents? Not only virus, but it can be bacteria, it can be virus, the mycoplasmal infections, fungal infections, it can be anything. So you can have a varied etiology. Various types of microorganisms can cause pneumonia. Okay. So going with this, we go to the next slide. What are the predisposing factors? What causes pneumonia? So the first and foremost thing is impairment of one's own defense. Impairment of one's own defense is basically offense versus defense. So which are the offending agents here? The microorganisms are the offending agents, and your bodies, whether it's a cellular immunity or innate immunity, they play a pivotal role in defending your body. So when this defensive mechanism is impaired, which I've mentioned in the last slide, impairment of local defenses or systemic host resistance. So whenever these defense mechanisms are jeopardized, that's when you get this kind of infections. Okay, so what causes this defense to come down? It can be any chronic diseases. Patients suffering from any kind of chronic diseases. Okay, then immunologic deficiency. You know all these things, I'm not explaining. Immunosuppressive agents, leukopenia. Okay, so these are the 4 things that you must remember. If the patient suffers from any kind of chronic disease, whether it's an immunologic deficiency, it's an immunosuppressive agents. Say patient is receiving cancer chemotherapy, that's an immunosuppressive agent that suppresses the immunity. And then you get leukopenia. You know what is leukopenia? WBC count is reduced. Okay, so going with this, pneumonia is basically a state of jeopardy. That's what I have explained. I just told it's offense versus defense. So which is the offending agents? The microorganisms are the offending agents. So they act as the offense, and your innate immunity or your cellular immunity, whatever it may be, they act as a defense. So when this mechanism is jeopardized, when the offense wins over the defense, that's when you get pneumonia. Okay, so we are in a patient with pneumonia is in a state of jeopardy. Is basically the jeopardized. The defense mechanism is totally jeopardized. That's when you get pneumonia. Okay, so what are the mechanisms? One is loss or suppression of the cough reflex. Loss or suppression of the cough reflex. Right? If the cough reflex is impaired, what happens? The patient cannot cough out. So they will. What are the mechanisms? What are the mechanisms of loss or suppression of cough reflex? How can the cough reflex be
suppressed. So when the cough reflex is suppressed, you cannot cough the stuff out, which can cause injury. So it can be coma, it can be anesthesia, it can be some neuromuscular disorders affecting the chest, drugs, chest pain, etc. So they lead to something called aspiration. They lead to aspiration of the gastric contents. So this is known as aspiration pneumonia. You may be learning about it later, but just know this is aspiration pneumonia. When you cannot cough things out, sometimes you can swallow the gastric contents. So that can give rise to what is known as an aspiration pneumonia. So loss or suppression of the cough reflex is one. So what are the examples of that? Coma, anesthesia, neuromuscular disorders, various types of drugs, etc., etc. Okay, so that is one thing. Next is injury to the mucociliary apparatus. You know what mucociliary apparatus does? It basically acts as a what? What does it do, mucociliary apparatus? Yeah, what does it do? So what does it act? Filter. It basically acts as a filter, right? So if the mucociliary apparatus is injured, it will stop acting as a filter. So any organism can get in, right? How does it happen? Impairment of ciliary function or destruction of the ciliated epithelium. The pseudostratified columnar epithelium is destroyed. How does it happen? The cilia is destroyed. How can it happen? Because of smoke, because of inhalation of hot or corrosive substances, acids, etc., etc. So that basically can injure the mucociliary apparatus. And there is one genetic defect of mucociliary apparatus functions. It's called immotile cilia syndrome. Immotile cilia syndrome. So now you know there is loss or suppression of cough reflex. That is one. Impaired ciliary function. How can impaired ciliary function happen? Okay, I've given you a few examples. Then accumulation of secretions. Accumulation of secretions can occur because of bronchial obstruction or cystic fibrosis. Cystic fibrosis has been taught to you, right? Cystic fibrosis. So you know what is the cystic fibrosis. Okay, you have to read it again. Then interference with phagocytic functions of bacteria. Interference with phagocytic functions of bacteria. And the last one is pulmonary congestion and edema. So just remember the mechanism. Remember the mechanism at least in a few examples. Suppression of cough reflex, loss or suppression of cough reflex, then impairment of ciliary function, then accumulation of secretions as happens in bronchial obstruction or cystic fibrosis, then interference with the phagocytic functions of bacteria and macrophages, and pulmonary congestion and edema. So these are the 5 mechanisms by which patient can be predisposed to pneumonia. So basically, again, I'm telling you, we are in a state of jeopardy. That if the defense mechanism is absolutely jeopardized, and that's when you can get these conditions. Okay. So classification. Remember the morphological classification, that is more important. Yes, etiological classification is massive. You cannot remember everything, neither I'm going to explain that. Microbiology is a better department to do that. In pathology, I'm going to explain you more about the morphological classification, because morphological classification is the one with which we are going to study. So one is an etiological classification, which is classified based on the microorganisms that causes pneumonia. That is one thing. And number 2 is the morphological classification, basically the anatomical classification. How many lungs we have? A pair of lungs, right? Right and the left. Which lung has 3 lobes? Which lung has 2 lobes? Right has 3 lobes. Left has 2 lobes. So that is basically the morphological classification. That's what we're going to concentrate more on, because the stages have been described. The way the stages have been described, if you do not know the morphology of the lung properly, you will not be able to understand. And equally important is the etiological classification also. But here I'm going to explain more of the morphological classification. Okay? That's how. So this is basically the etiological classification. I'm not wasting too much time on it. I'm going to go straight to this is from Robbins. This is just cut copy from Robbins. And I'm going to go straight to the anatomical location, morphological. Based on the anatomical location, I'm going to classify it. Okay. So one is a lobar pneumonia and the other is a lobular pneumonia. Lobar pneumonia and lobular bronchopneumonia. So what is a lobar pneumonia? Lobar pneumonia basically means consolidation. This is lobar pneumonia. The entire lobe is consolidated. See over here,
rather I'm going to show this one. This picture is nice, or which one you want. Hang on. This picture is very nice. Here the entire lobe is involved. Okay, you can see one lobe is normal, but other lobe is involved, right? This is the entire lobe is involved. Whereas in lobular pneumonia, it's just like IBD. Recall IBD. Recall IBD. What you have studied in IBD. What I taught you in Crohn's and ulcerative. Crohn's is skip. So broncho is to a certain extent skip. It does not involve the entire lobe. It does not enter the entire lobe. Whereas in lobular is equivalent to which one? Ulcerative. There's a continuous involvement. So in lobar pneumonia, there's consolidation of a large portion of a lobe or the entire lobe of the lung. There is consolidation of a large lobe, there is consolidation of a portion of a lobe or the entire lobe of the lung, but it is continuous. Whereas in case of lobular bronchopneumonia, it's patchy consolidation. It's patchy consolidation that usually involves one lobe or more lobe. It's patchy. Whereas in lobar pneumonia, see this is a typical example of bronchopneumonia. Can you see this? This is basically the right lung, which they have shown here. Can you see this? Isn't it patchy? This is absolutely patchy involvement, whereas here you will get a diffuse involvement. This is patchy involvement. So this is a typical example of lobular bronchopneumonia, where you get patchy consolidation of a lobe or one or more lobes. Patchy consolidation, whereas in case of lobar pneumonia, you get consolidation of the part of the lobe or the entire lobe of the lung. So this is very important. This is very important. You must know about lobular bronchopneumonia. What is lobar pneumonia? As the name suggests, either part of the lobe or the entire lobe is involved, whereas in bronchopneumonia, it's patchy consolidation. So these are the diagrams you see. These are the diagrams. See in bronchopneumonia, this patchy, see this part. See this part. Patchy involvement, whereas you see this part. Entire lobe is involved. That's how it is. So this is equivalent to what? Ulcerative colitis. There's absolutely no equation, but I'm just trying to draw an example. Ulcerative colitis is like continuous involvement. So this is continuous, whereas this part is not continuous. It's like skip. A part is involved, a part is fine. A part is involved, a part is fine. That's how it happens. Okay? So this is another diagram which shows you lobar pneumonia. See, there's entire lobe is involved. The entire lobe is involved here. That is lobar pneumonia. Whereas in bronchopneumonia, see, it's just patchy involvement. Now, having said so, sometimes the bronchopneumonia can spread to involve from the bronchus, it can spread to the alveoli, and it can involve the entire lobe also to a certain extent. It happens. Not that it doesn't happen, and then it becomes very difficult to distinguish a lobar and a lobular pneumonia. But in this antibiotic era, because antibiotic therapy is instituted very early, once the patient is diagnosed to have pneumonia, it basically halts progression. It's very unlikely in today's era of antibiotics, where the antibiotics are so good, pharmacology has expanded so much, it's very difficult to actually find a patient with total lobar consolidation or lobular involvement also, because it is halted at a very primary stage. Okay. Leave the interstitial pneumonia. We are just going to talk about lobar and mostly we are going to talk about lobar pneumonia. Okay. So having said so, we are just coming straight to lobar pneumonia. So you now know there is a lobular pneumonia and there is a lobar bronchopneumonia. So, sorry, there's a lobar pneumonia and lobular bronchopneumonia. So we are talking about the lobar pneumonia. The stages are very important. You may get questions. What is that? 4 stages. One is a stage of congestion, stage of red hepatization, stage of gray hepatization, and consolidation resolution. So why we call it hepatization? What is hepatic? Means liver. So what is hepatization? The consistency to a certain extent resembles that of liver. So that's why we call it hepatization. That's why the term hepatization. Now, 4 stages are very important. One is congestion,
stage of red hepatization, stage of gray hepatization, and stage of resolution. You must remember these stages. It must be at your fingertips. If question is asked, you have to answer. There is no mercy for not having answered this question. What are the 4 stages of lobar pneumonia? Stage of congestion, stage of red hepatization, gray hepatization, and resolution. Learn it. There is no excuse for not having answered this question if you are being asked one. Okay, so stages, you know now that there are 4 stages. How long do these stages last? How long do these stages last? Congestion lasts for 12 to 24 hours. The first one is 12 to 24 hours. Then comes the stage of red hepatization around 2 to 4 days, gray hepatization for 4 days, and consolidation and resolution in the next 8 to 10 days. It undergoes resolution. But as I have told you, antibiotic era, because antibiotic treatment is instituted and the antibiotics now are quite effective, it is very difficult to get all the stages. They are halted at a very primary stage, but still this is the classical description of the stages and you have to remember them. Stage of congestion, stage of red hepatization, gray hepatization, and stage of resolution. Okay? So coming to the first stage, congestion. What is congestion? You know how blood vessels look like when they are congested. You have studied that in anatomy and I'm not explaining that to you. So as the name suggests, congestion will be when the vascular walls will become extremely leaky and they ooze out proteins. Okay, so in the first stage, because it happens that the vascular walls are leaky and they ooze proteins out, the lung is heavy, edematous and red. It becomes congested. Not as red as in red hepatization, but it becomes red because the alveolar walls are leaky, quite permeable. They ooze protein out, protein-rich fluid out. Okay, so the first and foremost thing in gross, the lung is heavy, edematous and red. ME means microscopic examination, basically the histopathology. If we do a section of the lung then during the stage of congestion, what changes we are going to see in the lungs? Congested capillaries. The capillaries in the lungs are, the alveolar capillaries are congested with increased capillary permeability. That's why there is congestion. There is increased capillary permeability. So grossly the lung is heavy and congested. In the next stage in microscopy, what you're going to see, there is increased capillary permeability of the vascular walls. Then capillaries are congested and there is outpouring of protein-rich fluid. We just explained to you into the alveolar spaces. It will be full of protein. The fluid will be rich with protein content, but you will hardly find any neutrophils, which exudate has not yet formed. You will hardly find any neutrophils. So this is the picture. If you see this picture, so pneumococcus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, pneumococcus, these are all the causative agents, and microbe is a far better department to tell you all this, which they will. So what you get over here is, you get plenty of bacteria. This protein-rich fluid are full of bacteria, but you won't find any exudates. You won't find much of neutrophils in this stage. So if you see this is pinkish, whitish. That's how plasma protein actually looks like. Okay, so is this clear? You can get pulmonary edema. You will get those pneumococcus, means bacteria, but hardly you will find too many of neutrophils. See, this is PMN, means what is PMN? Polymorphonuclear neutrophils or polymorphonuclear leukocytes. Okay, so in this stage, the lung is heavy and congested, edematous. Why edematous? Because the capillary walls are extremely permeable and they ooze protein-rich fluid out. So that is why you get that edema and congestion. You will hardly find any neutrophils in this stage. It will be full of proteins. It will be full of protein, but hardly there is any exudate. In the next stage, the stage of red hepatization, in this next stage, the stage of red hepatization, as the name suggests,
as the name suggests, you're going to get lot of red cells. You're going to get lot of red cells. The lung is brick red, solid and ALS. The lung is brick red, solid and ALS. So that ALS, that consistency has been equated with a liver-like consistency. That is why it is called hepatization. Hepatization because grossly it resembles that of a liver. That is one point. Number two, why red? Because you get plenty of red blood cells. You get plenty of red blood cells. That is why it is called red. Red hepatization. Because of red blood cells, red, and hepatization because of that ALS consistency which has been equated with that of a liver. So in this stage, red cells and fibrinosuppurative exudates fill the alveolar spaces. The protein is gone now. In this stage, what you get are the red cells. That's why red. And fibrinosuppurative exudates means plenty of polymorphonuclear leukocytes. So if you compare this picture here, you can get lot of bacteria but hardly any PMNs. And when you see this one, you're going to see a lot of neutrophils, isn't it? These are all the many PMNs containing bacteria, isn't it? Right, so they form the fibrinosuppurative exudate. They form the fibrinosuppurative exudate, and congested capillaries, from the capillaries the blood vessels will leak out, those white blood cells will leak out of the increase of those porous blood vessels into the alveolar spaces. So in this stage, you just get, because red, it's very easy to remember, red hepatization, red because of red blood cells, and in red hepatization, you're going to get lot of fibrinosuppurative exudate. So fibrinosuppurative exudate means what? Plenty of PMNs, polymorphonuclear leukocytes, polymorphonuclear neutrophils, however you want to explain them. Right, so the alveolar spaces are filled with exudate and bacteria and RBC in alveoli. So again, compare this picture, this microscopic picture here. You see this, these are all the protein-rich fluid. There is no bacteria. And coming to this picture, see, these are all the bacteria and red cells here. All the red cells, red, and all these dotted things you're getting, these are all the polymorphonuclear leukocytes, the neutrophils basically. That is stage of red hepatization. So congestion is over. Congestion is where the lung is heavy, boggy, congested. The alveolar spaces will be filled with protein fluid, proteinaceous fluid. Whereas in red hepatization, you get plenty of red cells. The congestion to a certain extent is gone. The lung becomes ALS, and that's why it has been equated with, that ALS consistency has been equated with that of a liver. That's why it's called hepatization, red hepatization, because of increased red blood cells. The alveolar, this stage will be full of fibrinosuppurative exudates, means there will be plenty of neutrophils in the alveolar spaces. RBCs and neutrophils will fill up the alveolar spaces. That is red hepatization. Next comes is gray hepatization, stage of gray hepatization. Why do you call gray now? The red cells disintegrate. The red cells disintegrate, so the red cells are gone. Not totally, but they are disintegrating. The number is coming down. So the red color is, that red hue is coming down. It now looks grayish. Grayish. That is why it is called gray hepatization. The hepatization continues, that ALS consistency continues, but because the red cells are disintegrated, or they start to disintegrate, because the red cells start to disintegrate, the red color comes down, and that's why it has been equated to the color of gray. Gray hepatization. Consolidation continues. The lung is gray-brown and consolidated. On gross examination, the lung is grayish-brown and consolidated, right? The alveolar spaces microscopically, same thing. Alveoli, the alveolar spaces contain fibrinosuppurative exudate. The capillaries in the alveolar walls are compressed. That happens, and here it contains less blood because the red cells are
disintegrated. So now you know the difference between red hepatization and gray hepatization. The only thing that happens in gray hepatization is the red cells are disintegrated. Otherwise, the fibrinosuppurative exudate, they all continue. They continue to persist even in the gray hepatization stage. The only thing why it is called gray hepatization is because the red cells here are disintegrated. The red cells are disintegrated. That's why the color becomes grayish. Clear? Clear? Anana? Yes or no? No, I'm absolutely sure it's not. I'm absolutely sure it's not. I did not know anything about pneumonia in my undergraduate days. Even after post-graduation, I studied pneumonia because I've been teaching. Okay. In postgraduate, you just study to pass, not study to learn. That's how it happens. Because whatever you learn is, when you finish your PG-ship and you come in contact with various consultants, you pick up their knowledge, and that's how I developed my skills. I had a professor called Dr. Krishnamachari when I was doing my PG-ship, and he's an old man, very experienced. He never did all this. No PowerPoint, only chalk and talk. And he's perhaps the best teacher I've seen. Chalk and talk, in my opinion, is by far the best method. Somehow I feel, even though we make it, but chalk and talk, you have to learn even more in chalk and talk. And he used to do that. Because as PGs, they used to take us for classes. Come to our classes and see. Because in PG, we don't have classes, so they used to take us to UG classes. And he taught tuberculosis. My God, what he taught tuberculosis, I still remember. That was maybe in 2011 or 12, I'm saying. I still remember his class. The final stage is the resolution. Final stage is the resolution, when the patient starts coming back to life again. He was morbid. The patient was morbid for so many days, and now the morbidity is slowly disappearing and the patient is coming back to life. The patient is slowly but steadily coming back to life. Have you heard the song Coming Back to Life? Anybody? No? Anybody? Coming Back to Life you haven't heard? Pink Floyd? Shona? None of you? Okay. So, this is when the patient starts to get back to life. The morbidity is gone. The exudate starts to undergo disintegration. The exudates are eaten up by macrophages. They start undergo enzymatic digestion, and a semi-solid granular debris is produced. A semi-solid granular debris is produced. So the fibrinosuppurative exudate starts to get resolved. They start undergoing enzymatic digestion. Leaving a semi-solid granular debris. So either it undergoes resorption, or it undergoes ingestion by macrophages, or are expectorated, or sometimes organized by fibroblasts growing into it. So these are basically the fate of resolution. What happens is, the fibrinosuppurative exudate resolution, as the name suggests, it starts to resolve. So the fibrinosuppurative exudates starts resolving. They are basically consumed by alveolar macrophages, or they undergo enzymatic digestion, leaving a semi-solid granular debris. So this semi-solid granular debris, either it is resorbed or it undergoes ingestion by macrophages, it is organized, or it is expectorated. How it is organized? That is known as cornification, and it undergoes organization by fibroblasts, which grows into it. It can undergo fibrosis. Okay, so these are the 4 stages which you must remember. Stage of congestion, red hepatization, gray hepatization, and finally resolution. So in resolution you can see all the exudate is gone. See the first and see the fourth. Stage of congestion and stage of resolution. See the microscopic. You won't find any exudate. Whereas in the other two, you're going to find exudates. In the other 2 stages, what you're going to find is exudates. Okay?
Then comes lobular bronchopneumonia. I'm not explaining much. Lobular bronchopneumonia predominantly involves, remember, predominantly involves the middle or the lower lobes because of the tendency of the secretions to gravitate. Because of the tendency of the secretions to gravitate. That's why it predominantly involves the middle or the lower lobes of the lung. Otherwise, those fibrinosuppurative exudates and all, they are more or less similar. So you must study the 4 stages. Only then you'll be able to understand why this is important. Okay. So a basic difference between bronchopneumonia and lobar pneumonia, you have to study this on your own. You have to study this on your own. I'm not explaining because I've already explained you the pneumonia stages and all. But lobar pneumonia thekei tomader beshi questions asbe. Okay, stages, definitely they'll ask you the stages. If question is asked, all the stages must be at your fingertips. Okay, you must learn all the stages. Okay. So coming to the complications, one is pleuritis. If lung is involved, it can extend to the pleura. It can extend to the pleura, giving rise to pleuritis. Patient will have acute pleuritic chest pain. Patient will have that acute pleuritic chest pain. Number 2 is lung abscess. Number 2 is lung abscess. Lung abscess is a class which will be taught by Shuleka madam. Lung abscess will be a separate class which will be taken by madam on 5th. Then comes empyema. What is empyema? Empyema means accumulation of pus. And the final one is bacterial dissemination. Bacterial dissemination, where can it happen? It can go to the joints, it can go to the brain, it can go to the heart. So in the heart, it can give rise to myocarditis, pericarditis. In the brain, meningitis. If it goes to the knee joint, hematogenous dissemination into the joints, it can give rise to what? Suppurative arthritis. Then it can go to the kidney, spleen, giving rise to splenic abscess or renal abscesses and all. Okay, so these are the 4 complications you must remember: pleuritis, empyema, lung abscess, and bacterial dissemination. Bacterial dissemination, you must know the organs where they are going. Correct? So coming to the lab diagnosis, one is imaging, X-ray. Yeah, forget auscultation, percussion, that is clinical, so I'm not going to do that. In lab diagnosis, first and foremost thing is radiological. So you can make out the difference between these two, which I have explained. On the left is lobar and on the right is broncho. Right? You can make out the patchy consolidation. Sorry. You can make out the patchy consolidation over here. Is that clear? Then Department of Microbiology. Nothing much with pathology other than hematological examination and all. Okay, very non-specific. Sputum examination, gram stain sputum. Gram stain sputum shows those lancet-shaped diplococci. These are all the lancet-shaped diplococci. And then blood culture. Specific blood culture for identification of the organism and antibiotic sensitivity. Okay. So this finishes your, I think it's over. Yeah. So this finishes your topic on pneumonia. In gist, I have explained. In short, I have explained pneumonia. So remember all these points. Remember the complications. Remember the stages of pneumonia and the lobular and lobar bronchopneumonia. All those things are important. Topic, that is all the antibiotics. Okay. Now we are entering the antibiotics like levofloxacin, beta-lactam, penicillin. So this is the introduction to that chapter. That what are the basic principles of antimicrobial chemotherapy. So you see, bacteria hoche antibacterials. So against virus, it is antivirals. Fungi, that is antifungal. Parasites, that is antiparasitic. Okay. Antimicrobial molecules should be viewed as ligands
whose receptors are microbial proteins of biochemical significance. Okay, meaning that means, for example, penicillin. Penicillin acts against PBP, that is penicillin binding protein in the bacteria. Okay, so penicillin is a ligand for PBP. Okay, so all antibiotics are basically like receptor key model. Receptor is the bacteria and antibiotic is its ligand. See how antibiotics work. This is called standard Hill curve or inhibitory sigmoid curve. Okay. So you see how this curve is being generated. So this is the microorganism. Okay, initially the microorganism was high. For example, karo respiratory tract infection. So when there is respiratory tract infection, initially bacteria is high number of bacteria. So that is this stage. And then after we start the antimicrobial therapy, the bacteria number gets reduced and the curve, that is called inhibitory sigmoid curve. Okay. So models the relationship between antimicrobial concentration and effect on a population of microorganisms. EC50 বল কেউ বল 8 মাস হয়ে গেল এখনো যদি EC50 জেনারেল ফার্মাকোলজির কনসেপ্ট প্রথম চ্যাপ্টার ফার্মার 50% পপুলেশনে কাজ করে না দেখ প্রথমে ব্যাকটেরিয়াটার কনসেন্ট্রেশন ছিল এত যখন 50% রিডাকশন হলো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর দ্যাট ইজ কল্ড EC50 or IC50. Okay, so EC50 a measure of antimicrobial potency কত তাড়াতাড়ি 50% ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হলো. Okay, Emax, that is the maximum effect. So these three factors EC50, Emax and age or Hill factor, these three are the curve of an antimicrobial standard Hill inhibitory sigmoid curve, remember. Okay, so you see what happens to the antimicrobial in the body. You see body have multiple compartments, right? আমি একটা লিভোফ্লক্সাসিন দিলাম ওরালি তাহলে প্রথম সেটা অ্যাবজর্ব হবে, that is absorption compartment, that is called Ka. Okay, then what happens, it enters the plasma. So there is plasma compartment, সেখানে কিছু ড্রাগ লস হলো. Then what, then from plasma it goes to the lungs and works over there. Okay, after the work again it comes to the plasma. Okay, and another key peripheral compartment, মানে suppose আমি লিভোফ্লক্সাসিন দিলাম, লিভোফ্লক্সাসিনের এফেক্ট হবে হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, but how much of levofloxacin in plasma or in the periphery? This is called closed model. What is open model? Open model is from lungs it is lost in the environment, or from peripheral, for example kidney, it is lost from kidney. যেমন penicillin, penicillin if you give 100 milligram, 40 to 50 milligram will be lost by urine. Okay, so only 60 is available for antimicrobial action. Okay, so these are the various compartments and pharmacokinetics of any antimicrobial. Penetration capability of antimicrobial agent, so that is very important. যে আমি একটা এমন অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করলাম, সাপোজ কিডনি ইনফেকশন হয়েছে কারো, the patient has come to your chamber with urinary tract infection. Okay, so you have to choose such an antibiotic which reaches high concentration in the urinary tract. Okay, otherwise there will be no action. So in choosing an antimicrobial agent for therapy, a crucial consideration is whether the drug can penetrate to the site of action. That is very important.
The drug must penetrate its site of action. It must reach the kidney in high concentration. Okay. Penetration across physical barrier depends on, again you know, octanol water partition coefficient, right, of the antimicrobial agent, a measure of its hydrophobicity. Hydrophobic molecules get concentrated in the cell membrane bilayer, whereas hydrophilic molecules tend to concentrate in blood, cytosol and other aqueous compartments. এবার আমি levofloxacin এর example দিচ্ছি। See, levofloxacin achieves, this is very important. See, levofloxacin achieves skin by plasma peak concentration of 1:4. Epithelial lining fluid, that means respiratory tract, to plasma ratio of 2.8. Okay. So, what concentration it is reaching in plasma? In lungs, it is nearly 2.8 times. যদি 1 গ্রাম প্লাজমায় থাকে 2.8. Again, see, urine to plasma ratio of 67. See, it reaches high concentration in urine. So, effective in UTI. Okay. So, in clinical trials, you see with levofloxacin, the failure rate of therapy was 0% in patients with use in urine than plasma. Okay. 3% in RTI, okay, and 16% in skin and soft tissue infection. So, because in it is reaching only 4 times, 1:4. We have lot of drug of choice. We can use amoxicillin, we can use linezolid, we can use levofloxacin. In case of UTI, again we can use levofloxacin. It is reaching 67 times in the urinary tract. Okay, that we are very lucky as a human being. Okay, we are very lucky as a human being যে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ফার্স্ট পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন। ওকে, হুইচ ইজ টিল নাও, এখনো অবধি লিস্ট টক্সিক অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন। Penicillin is the safest antibiotic you can use in human body. And we as a human being are so lucky যে বা ভ্যাঙ্কোমাইসিন আবিষ্কার করতাম, it has lot of side effects. Probably we will never be able to achieve what we have achieved today. We are so lucky যে আমরা পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলাম ফার্স্ট। কেন? পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল 1940s এ। You all know আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন পেয়েছিলেন, তাই না? তখন কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছিল না। আজকে যেমন কি আমরা একটা ড্রাগ যদি পাই, আবিষ্কার করি, সাপোজ কেউ এখানে একটা ফার্মাকোলজিতে গেলি, ওরা একটা ড্রাগ বানালি ভবিষ্যতে, সেই ড্রাগটা তুই চাইলে কাউকে দিতে পারবি না। ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু এ ফেজ অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস। ওকে, ইট মে টেক 5 years, ইট মে টেক 6 years, ইট মে টেক লট অফ রিসার্চ। ওকে, ইট মে টেক 10 to 15 years লাগে একটা ড্রাগকে আবিষ্কার করে আর বাজারে আনতে। ইট টেক্স 10 to 15 years টাইম, because we have lots of stages, stage 1, stage 2, stage 3, post marketing surveillance of clinical trials. 1940s এ যখন পেনিসিলিন আবিষ্কার হয় তখন দেয়ার ওয়াজ নো কনসেপ্ট অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, আসেই নিয়ে কনসেপ্ট। তাহলে পেনিসিলিনটা ব্যবহার করবে কি করে, জানবো কি করে যে পেনিসিলিন উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক? তখন কি হচ্ছিল, 1942 ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়াজ হ্যাপেনিং, রাইট? World War II, right? 1942. তো World War II তে প্রচুর ইউএস আর্মি তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করছিল। ওকে, অ্যান্ড দে হ্যাড উন্ড ইনফেকশন। কারো অ্যাম্পুটেশন করতে হচ্ছে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই। কারো হাত কেটে বাদ গেছে, সেখানে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, দেয়ার ওয়াজ নো অ্যান্টিবায়োটিক। তো ইউএস গভর্নমেন্ট কি করলো? ইউএস গভর্নমেন্ট বলল যে এরা তো বেকার মরেই যাচ্ছে, এদেরকে পেনিসিলিনটা দিয়ে দাও। এদের যত মিলিটারি আছে সারা বিশ্ব জুড়ে, they distributed the penicillin, and military people they took the penicillin and successfully, because penicillin is least toxic. যদি টক্সিক হতো হয়তো ওখানেই সোলজারগুলো মারা যেত এবং আমরা ওই ড্রাগ নিয়ে আর কোনোদিনই এগোতাম না। ওকে, এত পেনিসিলিনের চাহিদা বেড়ে গেল, একসময় পেনিসিলিন শর্টেজ হয়ে গেল। আমি একটু আগে কি বললাম,
পেনিসিলিন তুই যদি 100 গ্রাম নিস 40 গ্রাম ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওকে, তাহলে 40 গ্রাম ইউরিনে আছে তো, আছে তো। তা ইউএস সোলজারদের কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো যে তোমাদের হাতে পেনিসিলিন নেই, ইউ টুক দ্য ইউরিন অ্যান্ড ইনজেক্ট ইট, ইউজ টু কালেক্ট দ্য ইউরিন অ্যান্ড ইনজেক্ট ইট ইন দ্য বডি, অ্যান্ড দ্যাট ইউরিন কন্টেন 40 মিলিগ্রাম অফ পেনিসিলিন। সো বাই দিস, এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে ইউটিআই এখন আর নয়, কারণ এখন রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। নাও states like HIV protease inhibitors, antiviral, very important for your MCQ, ivermectin, antiparasitic, telithromycin, antibacterial, itraconazole, antifungal। এগুলো কি, কেন বলার উদ্দেশ্য কি, যেহেতু ইট্রাকোনাজল দিলি ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে পিজিপি রয়েছে, ইট্রাকোনাজলটা পেনিট্রেট করতে যাবে, পিজিপি ওকে বার করে দেবে। ওকে, সো দেয়ার আর মেনি অ্যান্টিবায়োটিক্স আর অ্যান্টিফাঙ্গালস who are substrate for PGP. Okay, that is one of the thing you have to take into consideration. Alteration in membrane barriers in infection. See, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, write the question, এটা তোদের explain why আসে, যে পেনিসিলিন explain why পেনিসিলিন explain why penicillin cannot penetrate the blood-brain barrier. Penicillin cannot penetrate the blood-brain barrier. But blood-brain barrier, but it is used in meningitis. The meninges এর inflammation, তো blood-brain barrier তো cross করতেই হবে। Yes, কি হয়, when there is infection, there is increase in the permeability of blood-brain barrier, and during infection the penicillin can cross. Okay, during infection penicillin can cross, not in normal situation. Okay, so penicillin cannot penetrate the blood-brain barrier normally, but in case of meningitis or many severe bacterial infections, tight junctions in cerebral capillaries open, leading to marked increase in the penetration. Okay, বোঝা গেল? এবার দেখ, there is population pharmacokinetics and variability in drug response. Between patient variability, এটা কি, যে when multiple patients are treated with the same dose of a drug, say আমি amoxicillin 1.2 gram TDS সবাইকে দিলাম, ওকে, each patient will achieve pharmacokinetic parameters that differ from the others. Okay, so তোর যা রেসপন্স হবে, তোর রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে অ্যামক্সিসিলিন যে পরিমাণ পেনিট্রেশন করবে, আমার হয়তো অতটা নাও করতে পারে। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড বিটুইন পেশেন্ট ভ্যারিয়েবিলিটি। ওকে, আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে ইন্টার অকেশন আর উইদিন পেশেন্ট ভ্যারিয়েবিলিটি, যে আমি কালকে একটা পেশেন্টকে লিভোফ্লক্সাসিন দিলাম, ওকে, সেই পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর হলো, তাহলে ইডিমা হবে, যখন ইডিমাটা হলো তখন সেই লিভোফ্লক্সাসিনের কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল। ওকে, তাহলে আমাকে আজকে একটা ওষুধ দেওয়া হলো, তার যা কনসেন্ট্রেশন হতে পারে, কালকে আমাকে সেই একই ওষুধ একই ডোজে দেওয়া হলো, তার কনসেন্ট্রেশন আলাদা হতে পারে। ওকে, so the antibiotic that may work or may be suitable for you may not work for me or may not be suitable for me for the same disease condition. ওকে, একটা পেশেন্টের পিপেরাস সেকশনে পিপেরাসিলিন ট্যাজোব্যাক্টাম পরের বারও কাজ করবে। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টার অকেশন or within the patient variable. Agent and susceptibility testing. You see, susceptibility testing কি, যে আমি একটা পেশেন্ট এলো তোর চেম্বারে, তুই কি করলি, কিছু প্রবলেম হচ্ছে, সো হোয়াট ইজ তুই মনে করলি যে এর একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে। ওকে, তুই প্রথম কি করলি, প্রথম পেশেন্ট যে আপনি আপনার কফটা কালচার করতে দিন,
একটা পেশেন্ট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে এসছে, তোকে তো বলবে না, কমপ্লেনটা কি বলবে, বলবে যে আমার, ওকে, তো তুই গেস করলি যে এটা ইউটিআই, ওকে, দ্যাট ইজ কালচার। আর কোনটা রেজিস্ট্যান্ট? As the microorganisms divide within the patient, each isolate to be slightly different from the next, so that each will have a unique antimicrobial susceptibility pattern of antimicrobial agents that kill the pathogens. Often this distribution is Gaussian with a skew that depends on whether the patient lives or where the patient is treated. Mane, very important, UTI, ওকে, ইউটিআই এ 5 রকম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যায় সেম, ওকে। সেই অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন এই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে যা হবে, অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালস হসপিটাল কলকাতায় তার চেয়ে আলাদা হবে, ওকে। অ্যাপোলোর থেকে মেডিকায় আলাদা হতে পারে, অর্থাৎ অ্যাপোলোতে পিপসও কাজ করতে পারে, মেডিকাল এনভায়রনমেন্টে নাও করতে পারে, ওকে। দ্যাটস ওয়াই ইচ হসপিটাল or each zone should have their own antibiotic policy. অর্থাৎ আমার শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের জন্য হলে এখানে এটা দেবো। It also depends on the patient profile, ওকে। পেশেন্টের অ্যাফোর্ডেবিলিটি দেখতে হবে, শান্তিনিকেতনে পেশেন্টের যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালসে তা নয়। সো ইচ হসপিটাল should have their own antibiotic policy, okay, that may differ from other hospitals. পাটনাতে অ্যান্টিবায়োটিক পলিসি একরকম হবে, কলকাতায় একরকম হবে, আমি হয়তো লিভোফ্লক্সাসিনকে প্রেফারেন্স দেবো, অ্যাপোলোতে আমি হয়তো অ্যামক্সিসিলিনকে প্রেফারেন্স দেবো, শিলিগুড়িতে আমি হয়তো পিপসোকে প্রেফারেন্স দেবো, ওকে। সো ইচ, সো ওই জন্য বলছি যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, with changes in susceptibility, Emax of sigmoid curve shown earlier shift in 1 or 2 basic ways. আসছি, রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে, যত রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে তত কার্ভটা ডান দিকে সরে যাচ্ছে। তাহলে একটা হতে পারে রাইট সাইডে শিফট উইথ ইনক্রিজ ইন দ্য রেজিস্ট্যান্স, আরেকটা হতে পারে কি ডাউনওয়ার্ড শিফট উইথ ইনক্রিজ ইন দ্য রেজিস্ট্যান্স, যে আগে দেয়ার মে বি ডাউনওয়ার্ড শিফট, ওকে। কি বলছে, ডিক্রিজ ইন ইম্যাক্স, চেঞ্জ ইন সাসেপ্টিবিলিটি by the microbes may cause decrease, so much higher concentration than before is now needed to show specific effect, so low that it is not possible to overcome the concentration deficit by increasing the antimicrobial dose without causing আমার আরো বেশি করে অ্যান্টিবায়োটিক, আরো ডোজটা বাড়াতে হচ্ছে, রাইট সাইড শিফট হচ্ছে, so more antibiotic is required to reach the IC50. You see, দেখা যাবে যে টক্সিক, তাহলে সেটা আমি দিতে পারবো না। ইফ যদি আমাকে অ্যামক্সিসিলিন এখন 500 করে দিনে 4 বার দিতে হয়, ইট মে বিকাম টক্সিক, তা আমি আর দিতে পারবো না। তাহলে বলতে হবে সেই ড্রাগটা সেই পার্টিকুলার কেসে রেজিস্ট্যান্ট, ওই ড্রাগে আমার আর কাজ করছে না, ওকে। সো অ্যাট দ্যাট স্টেজ দ্য অর্গানিজম ইজ নাও রেজিস্ট্যান্ট to the particular antibiotic. That means IC50 এত বেড়ে যাচ্ছে যে আমাকে এত হাই কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে ওষুধটা, যেটা ফিজিবল নয়, that is harmful for the human body, okay. Very critical, it's not easy to understand, okay. এটা কি, এটা তোরা পড়েছিস মেবি মাইক্রোবায়োলজিতে, MIC, minimal inhibitory concentration. What is minimal inhibitory concentration? You see there has to be serial dilution, যে এখানে দেখ হাই মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ at 0%, তারপরে দেখ 16% এ একটু কমলো, 33% এ আর একটু কমলো, 50% এ আর একটু কমলো, 67% এ আর একটু কমলো, 83% এ 0 হলো। So that is the minimal inhibitory concentration at which there is no growth, okay. So that is the minimum concentration of antibiotic we have to give to the body, okay. So dilution tests for bacterial drug susceptibility employ antibiotics in a
serially diluted drug, this is serial dilution, serially diluted drug concentrations on solid agar or in broth medium that contains a culture of the test microorganism. The lowest concentration of the agent that prevents visible growth after 18 to 24 hours of incubation is known as minimum inhibitory concentration or MIC of the antibiotic. Okay? That is a microbiology concept, important in pharma also. So, how to select a dose? কত ডোজ দেব আমি কি করে সিলেক্ট করব? যে there are three determinants, তিনটে ডিটারমিনেন্ট আছে। একটা কি, যে ডিটারমাইনিং থেরাপিউটিক আউটকামস it is important to apply knowledge of susceptibility of the organism, যে এইখানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, এই অ্যান্টিবায়োটিকটা সাসেপ্টেবল না রেজিস্ট্যান্স, তাহলে আমাকে প্রথমে সেটা জানতে হবে। দ্যাট ইজ নাম্বার 1. Number 2, the optimal dose of antibiotic for a patient is the dose that achieves IC80 or IC90 exposure at the site of infection. At the site of infection, আমার এইখানে ইনফেকশন হয়েছে, আমাকে একটা 50% IC over that site, otherwise it's not effective. Okay, so number 1 is I should know whether the infection, it may be chest, it may be lung, kidney, it may be abdomen, it may be skin, but it reach high concentration at the target site. And number 3 is optimal microbial kill by the antibiotic may be best achieved by maximizing certain shapes of concentration time curve using the fact that certain dosing schedules maximize the antimicrobial effect. Very important question. Amikacin as a half-life, amikacin as a half-life of 8 hours, কতক্ষণ? 8 hours. তাহলে amikacin কবার দিতে হবে দিনে? half-life 8 hours, তাহলে দিনে কবার দিবি? 3 বার দেওয়া। তো দেখা গেছে amikacin 3 বার দিয়ে যে এফেক্ট, amikacin সিঙ্গেল ডোজে তার চেয়ে বেশি এফেক্ট। তাহলে এক্সপ্লেন হোয়াই amikacin has a half life of 8 hours, but single dose amikacin has more effect than multiple dose. কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? কারণ লুকিয়ে আছে এই কার্ভে। ইউ সি, অ্যান্টিবায়োটিকের কিলটা অর্থাৎ কিলিং ক্যাপাবিলিটি অফ অ্যান্টিবায়োটিক, ইট ডিপেন্ডস আপন 2 factors. One is time and one, এই যে আমরা the MIC, ওকে, পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে কি হবে, যে পেনিসিলিন অফ the MIC more times, for example aminoglycosides, profound effect when at the concentration high, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি concentration অ্যান্সার কি হবে, এক্সপ্লেন হয় যে effect of aminoglycoside, right? Explain why the answer টা বলে দিচ্ছি, যে the effect of amikacin is concentration dependent. বোঝা গেল? The effect of amikacin is concentration dependent. So single high dose, okay, single high dose will be more effective. সেটা হচ্ছে লিখে নেই, some antibiotics have, এবার বড় বড় করে, okay, say peak concentration is, so you see peak concentration, that means eta is aminoglycoside, that is amikacin. It was previously given thrice daily, but the regime has changed to once daily now. These Cmax by MIC linked drugs are administered less frequently due to their long duration of post-antibiotic effect. So in other words, what is post-antibiotic effect? The effect continues long after the antibiotic concentrations declined below the MIC. Okay, so MIC এর নিচে চলে গেলেও the effect persists. Okay, this is an exception.
Another example, rifampicin is another example. The entry of rifampicin into Mycobacterium tuberculosis increases with increased concentration in the bacillus microenvironment. Okay, once the inside the bacilli, the drug's macrocyclic ring forms a stable drug enzyme interaction within it, a process not enhanced by longer incubation of drug and enzyme. The PAE, that is post antibiotic effect of rifampicin, is long and concentration dependent. ওকে, যে কারণে রিফাম্পিসিন আমি সিঙ্গেল ডোজ দেব সকালবেলায় খালি পেটে স্টমাক। ওকে, so you see types and goals of antimicrobial therapy. What are the types? কত রকম থেরাপি হতে পারে? You see, one is prophylactic. You see prophylaxis কখন? একজন US citizen, a US citizen is visiting India. Okay, a US citizen is visiting India. Now in US there is no malaria, but India there is malaria, there is Plasmodium falciparum, there is Plasmodium vivax. Although এখন US এ তো ম্যালেরিয়া রিপোর্টেড হচ্ছে, but the frequency is very very low. Okay, but ইন্ডিয়াতে তো ভয়ঙ্কর। তাহলে আমি কি করব, ওই ব্যক্তিকে দিয়ে রাখব যাতে ব্যক্তির এখানে ম্যালেরিয়াটা না হয়। সো আই এম গিভিং টু এ পারসন আ ড্রাগ, আমি তাই দিচ্ছি, দ্যাট ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস। সো প্রোফাইল্যাক্সিস ইজ নো ইনফেকশন, দেন দেয়ার ইজ ইনফেকশন, ভাইরাসটা ঢুকেছে, সে কোভিড ঢুকেছে কিন্তু আমার সিমটম ডেভেলপ করেনি। ওকে, সেক্ষেত্রেও আমি অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করছি, সিমটম ডেভেলপ করলো, ওকে, নেই, স্মেল পাচ্ছি না, কিন্তু আমার কলিগ সেন্টার ইন কলকাতা, রিনাউন্ড অর্থোপেডিক সার্জন, ফোন করে আমাকে বললো যে ভাই আমি 7 দিন আগে অ্যাপোলোতে কোভিড দিয়েছিলাম, RT-PCR, একজন ডক্টর 7 দিন আগে অ্যাপোলোতে করে বলছে ল্যাবে সবাই অ্যাফেক্টেড, সো দেয়ার ইজ নো টেস্টিং, আমায় কিছু একটা করে বাঁচা। আমি স্ট্যাট তার বাড়িতে স্যাম্পল কালেকশন করিয়ে 3 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্টের ব্যবস্থা করলাম, দ্যাট ওয়াজ পজিটিভ। তা এখানে দেখ পেশেন্টের সিমটম হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ওকে, কিন্তু তার রিপোর্ট নেই, বোঝা যাচ্ছে না যে তার কোভিড হয়েছে কি, রাইট? সো হোয়েন দেয়ার ইজ ইনফেকশন, হোয়েন দেয়ার ইজ সিমটম, বাট কনফার্ম ডায়াগনোসিস ইজ মিসিং, বাট ইউ হ্যাভ টু ইনিশিয়েট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি পেশেন্টের সিমটম দেখে আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করে দিলাম। কালচার রিপোর্টে যদি দেখা যায় অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, দিস ইজ কল্ড এম্পেরিক্যাল থেরাপি বাই RT-PCR। দেন আমি ডেফিনিট ফ্লু, ওকে, দেখা গেল সোয়াইন ফ্লু হয়েছে, ওকে, ভেরি গুড, ইট বি দ্য ডেফিনেটিভ থেরাপি। সো হোয়াট ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস? প্রোফাইল্যাক্সিস ইনভলভ, the main principle behind prophylaxis is target AIDS patients, এটা AIDS হবে, AIDS patients। আর কি আমি ইউরোলজিক্যাল একটা আছে, স্পিনাল অপারেশন হচ্ছে, আমার একটা গলব্লাডার অপারেশন অফ ফার্স্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডোজ, এবং আর কি অ্যান্টিবায়োটিক মাস্ট বি অ্যাক্টিভ। যে সাম পারসন একটা HIV পেশেন্টের ব্লাড টানছিস, হতে পারে হবে ভবিষ্যৎ, তুই হয়তো জানিসই না সেই টেকনিশিয়ান ব্লাড, তুই যখন ব্লাডটা টানলি, টানার পর রিপোর্ট হলো দেখলি HbSAg পজিটিভ, এবার ব্লাডটা টানতে গিয়ে তোর হয়তো একটু লেগে গেছে হাতে, আমি মেবি আই এম এক্সপোজড ড্রাগ। পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস ইন দোজ পেশেন্টস inadvertently exposed to HIV infection. Rifampicin post exposure prophylaxis to prevent meningococcal meningitis in people who are in close contact with a case. That is post exposure prophylaxis, very important. A laboratory or other test indicating that an asymptomatic patient has become infected, that is preemptive. Should the patient be treated immediately? Question: whether to treat him or not to treat him. Determine if the drug is at all indicated. Treatable infections and prescribe antimicrobial dangerous. The risk of waiting for a culture report, at a blood culture report, you have to give antibiotic. You cannot experience থেকে একটা antibiotic দিলাম, ওকে, আমি কি দেব, আমি
that is empirical therapy. Resistant, change koro known pathogen. When the pathogen you know, CP is an exception rather than enhancing therapy. Last thing, যে রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, একটা হচ্ছে স্পোর্ট অফ অ্যান্টিবায়োটিক বা ইফ্লাক্স পাম্পস, অল্টারেশন অফ মাইক্রো অল্টারনেটিভ পাথওয়ে।